Good afternoon, friends. Today we will discuss the equivalent circuit of the transformer. Okay, so what is this equivalent? Yesterday we have seen that equivalent parameters and phasor diagrams. Okay, so see, you should know that equivalent parameters are different and equivalent circuit is different. Okay, parameter is nothing but a resistance and that reactance, all those things, but you should mention those things in the circuit. That's why we have two concepts. So day before yesterday we have one concept, that is equivalent parameters of the transformer. Today this is the same concept, equivalent circuit of the transformer. Okay, parameter is different and circuit is different. Okay, so let us discuss the combination of a fixed and variable resistance and reactance which exactly simulate the performance of the machines. Okay, so the combination of all the parameters, resistance ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು analyzes the performance of the transformer. That combination is called as equivalent circuit. Okay, so now we will study how our equivalent circuit. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋ ಲೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಫ್ಲಗ್ಸ್ and IC is equals to I naught cos flux. Okay, so I am under magnetizing component, IC under active component. So this is the simple circuit diagram of these two component. So when you give I naught here, this I naught will give split into IC and IM. So IC will flow through the I naught resistance, IM will flow through the, that is X naught reactances. Okay, so this is a simple circuit diagram for no load component. Okay, so one by one we are going to connect and give the exact equivalent circuit. So this is on no load conditions. Okay, so transformer on no load conditions, we have two component, that is the circuit diagram, this one. Okay, so next, when the load is connected to when the load is connected to transformer. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಲೋಡ್ ಇಲ್ದಾರ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ when the load is connected, your I2 will be flowing in the secondary side. Okay, so that I2 will causes some drops due to resistances R1 and reactances R2 and X2. Okay, so now we will see the simple equivalent circuit of the transformer. Okay, I hope everyone will see this one. So see, primary side we have R1 resistance, X1 reactances, and this is a no load component we already discussed. And we have I2 dash. I2 dash is already we have studied in the under load conditions, some secondary flux will be produced. To compensate that one, we have to add up this I2 current. Okay, so we have to consider this also while drawing this circuit. And also this is R2, this is R2 and X2. Okay, secondary so this is secondary resistance and secondary reactances. Okay, so this is load component. Okay, so this is the exact equivalent circuit. Okay, so whenever if they will ask in the examination, write the equivalent circuit of the transformer, you should draw these things and you should mention these parts. Okay, these parameters. Okay, so now this equivalent circuit can be further reduced to two concepts. So when it is referred to primary, and another one when it is referred to secondary. ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ. ಏನು ರೀ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದ, ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ winding here.
ಅಂದ್ರೇನು R2 ಮತ್ತು X2 ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ R2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ X2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ X2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ and secondary parameters will shift changes to v2 dash and z2 dash like this. Okay, so these changed parameter were given by, so r2 dash equals to r2 by k square, x2 dash equals to x2 by k square, z2 is equals to z2 by k square. Okay, these are the equivalent parameter referred to primary. Referred to primary ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, so but this is the second diagram is there, that diagram is equivalent circuit referred to primary. Okay, when it is referred to primary your winding will be absent. Instead of that one your R2 and X2, that secondary parameter will change it. Okay, in the refer to primary. Okay, another one is there, so that is equivalent circuit. Okay, so equivalent circuit refer to secondary side. So this is also same circuit, there is no changes in the circuit but only parameter will changes. Here refer to secondary means your primary parameter is shifted to secondary side. At that time your secondary parameters were kept constant, that is R2, X2, Y2, V2 all are same, but your primary windings or primary parameters will be changes. How they will changes, that is R1 will become R1 dash, X1 will become X1 dash, so Z1 will become Z1 dash and I0 will become I0 dash. Like this they will changes their parameters. Okay, so what is the values? R1 dash is equals to k square into R1, X1 dash equals to k square into R1, X1. Okay, like this they will be changes their values when it is referred to secondary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೇನಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀ ಅಂದಾಗ ಇದಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ R1 ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, X1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಬರೀ ಅಂದಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ರೆಫರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ is also one of the important concept in this first chapter. Okay, we have another concept, losses of the transformer. Okay, so in the transformer we have 2 types of losses. First losses is core losses or iron losses, another one is copper losses. Okay, so we will see one by one. What is the core losses? Core losses, the core gets subjected to alternating flux which will causes the core losses. Okay, so core ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರ್ ಲಾಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ iron losses. First loss is hysteresis loss, another one is eddy current losses. Hysteresis losses ಅಂದರೆ ಏನೋ ನೋಡೋಣ. Due to the magnetizations and demagnetizations there will be some hysteresis effect. Okay, so due to the production of the flux in the core, some magnetization and demagnetization actions will be occurring. So due to that one some hysteresis effect will be occurs. That hysteresis effect will loses some energy. So that loss of energy is called as hysteresis losses. Understood? So that we have one formula here. Hysteresis loss is equals to, that is KH Bm raised to 1.67 into F into V, small v. Okay, so this is
simple formula, you should remember this one. Okay, ಸೊ ಕೆ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಹಿಸ್ಟೋರೆಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಿ, ಸೊ ಸಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಓಕೆ, so this V is not a voltage, this is volume of the core, this is the frequency, and this is the maximum flux density, and this is the constant. Okay, this is about hysteresis losses. This hysteresis losses, and next we have eddy current losses. Okay, so eddy current losses andre in the core we have some EMF will be induced in the core. So that EMF tries to raises this eddy current. Okay, so due to this flow of eddy current, some losses will be occur in the core. Okay, so that will form some losses, that is called as eddy current losses. So again we have some formula for these losses: Ke Bm square, F square, and T square, where K is the constant, eddy current constant, B is the magnetic flux density, F is the frequency, T is the thickness of the core. Okay, depending on these parameter, your eddy current losses will be present. Okay, so now these iron losses can be reduced or minimized by selecting the high grade silicon steel, or during the manufacturing we have to form some thick laminations. Okay, thick laminations will minimize the iron losses. Okay, so next, second one is copper losses. Okay, so in the copper losses, okay, copper losses due to winding resistance. Okay, so due to winding resistance, some losses will be occurs in the primary and secondary winding. So this losses is called as copper losses. Okay, so this copper losses is depending on the windings. Okay, so see here we have a formula. P means it is nothing but copper losses is equals to I1 square R1 plus I2 square R2. So this is due to primary resistance and primary secondary resistance we have some losses. So this losses is dependent on the flow of current. Okay, so that's why this losses is called as variable losses. Okay, see, the copper losses is also dependent on the current, so these losses are called as variable losses. Variable losses ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು I1 I2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ that is the difference between copper losses and core losses. Okay, so this copper losses can be minimized by designing the winding with low resistance. ನಾವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ.